por una sombra de traición. It's you that I love, and I love you with all of my heart. I only love you and nobody else. And I think that's what's most important right now. You're going to separate when I say so, and only then. And you know what? I want you to stop getting me in trouble with your son Julio. What do you want? Why did you come? Because I wanted to stop you from committing bigamy. What? Mariela is the most wonderful woman I've ever met in my life. Does that answer your question? Look, don't mess this up for us too. Not only have you abandoned your family, now you're turning your back? Lying heart. Fue sembrando el veneno y la ambición. To all our prospective candidates, are you an aspiring candidate in the upcoming general elections? Do you want your agenda and manifesto to reach your voters effectively? At KBC, we have the most comprehensive and credible online platform that has profiles of all prospective candidates. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants and let Kenyans know more about you, your past achievements, your manifesto, and your development agenda once you get elected to office. What's more, the website is easy to navigate. We will create your profile, post pictures and short videos with your campaign messages at affordable hosting fees. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants today and establish your brand authority as we lead towards the forthcoming general elections. Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 Jumatatu ya leo, ambapo ni siku ya mwisho mwezi wa pili, tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2022, ambapo kama kawaida yetu mtazamaji, tumekuandalia mengi kutoka nyanja zote kote duniani. Ni kweli kabisa mtazamaji, dakika 30 ya habari, uchambuzi na maelezo inaanza sasa hivi. Kumbuka hii leo kwenye makala usijisahau, tutakuwa tunakuambia kwa nini eneo la Shauri Moyo, mtaa ambao unapatikana katika kaunti ya Nairobi, ulikuja ukafahamika kama Shauri Moyo. Ndio hivyo mtazamaji, lakini kwanza tupate vidokezo. Watu 11 waangamia kwenye ajali tofauti kaunti za Kisii na Isiolo. Teknolojia ya piga jeki utoaji huduma za matibabu kidijitali kwenye kaunti. Na vyama vya kisiasa vyatakiwa kuhusisha makundi ya watu wenye mahitaji maalum kwenye mchujo. Maridadi kabisa mtazamaji, kumbuka unaweza ukafuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke ama pia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook, Twitter na vile vile YouTube. Jina langu Ben Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina. Robi mwenzetu wa ishara ni Lensa Odingo. Tukianza ni kwa baraza la magavana sasa linadai kwamba limechangia pakubwa katika kupungua kwa visa vya maambukizi ya COVID-19 humo nchini. Magavana hao wamesema kuwa matumizi ya teknolojia na ubunifu katika utoaji huduma za afya zimeisaidia kaunti katika kuwatibu wagonjwa, upimaji na kuwatafuta wale waliotangamana na wagonjwa. Purity Museo na taarifu zaidi. Kenya iliripoti kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona mwezi Machi mwaka 2020, na licha ya wasiwasi, wanasayansi wa viwango vya kitaifa na kaunti walijitahidi kutafuta suluhu kwa ugonjwa uliosababisha vifo vya hata wataalamu wakuu wa afya nchini.
Na miaka miwili baadaye, baraza la magavana linabainisha ufanisi wa mbinu bora zilizotekelezwa na kaunti kukabiliana na janga la COVID-19. The compendium we are today launching contain a compilation of innovative measures taken by the county government and in dealing with the pandemic. Katika kujiandaa kukabiliana na ongezeko la visa vya maambukizi ya COVID-19, kaunti ya Machakos kwa mfano iligeuza uwanja wa Kenyatta kuwa hospitali ya muda ya upimaji kwa wingi na kuwatenga na kutibu maambukizi hafifu ya ugonjwa huo. Na mwezi Aprili mwaka 2021, kaunti ya Kericho ilianza kutumia teknolojia ya mnururisho kupima COVID-19 na kuanzisha matibabu kwa wakati ufaao. County governments have to think on their feet and generate solutions to manage the spread of COVID-19 and the impact of the virus on population. In Nyandarua County, for instance, we have already registered 30,000. They're called indigents, people who are most vulnerable. And of course, we are moving to the general populations so that they all get into universal health care. Baraza la magavana sasa linaitaka sekta ya afya itumie huduma za matibabu za kidijitali ili kuwafikia mpango wa huduma za matibabu kwa wote, likisema kuwa teknolojia hiyo imefanikiwa katika kukabiliana na janga la COVID-19. It is very difficult to be treated today in Kenya. And I'm hoping that's something that will be looked into. Even the treatment in private hospitals must be brought down. We are overcharging our people. A small operation, 1 million shillings. It is not sustainable. Healthcare is a right to the people of Kenya. So it's a program that is endless. It has to continue. It has to be successful. Purity Museo, Darubini. Na kwingineko, mtazamaji, ni kwa vyama vya kisiasa vimehimizwa vichukue fursa ya sheria iliyofanywa marekebisho ya vyama vya kisiasa ili kuhakikisha ujumuishaji katika nyadhifa za kisiasa. Msajili wa vyama vya kisiasa Anderitu amesema kuwa vyama hivyo ni sharti vihusishe makundi maalum katika nyadhifa za uchaguzi na uteuzi ili kupata 15% ya ufadhili wa vyama hivyo. Haya yanajiri huku Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ikisema kuwa mwongozo wa kuhakikisha kwamba vyama hivyo vinafikia kanuni ya ujumuishaji uko tayari na itashauriana na vyama hivyo kuhusiana na utekelezaji wake. Vyama vya kisiasa sasa vitalazimika kujumuisha makundi maalum kuambatana na sheria. Look at the different structures of the society in terms of the ones that are marginalized so that they come on board. And it must be affirmative action, which is a deliberate effort to do that on the part of the party. And I know they are committed to do that. Zikiwa zimesalia takriban siku 160 kabla ya uchaguzi mkuu, kundi la mashirika mbalimbali na vyama vya kisiasa viliandaa mkutano wa mashauriano kuhusu jinsi ya kuhakikisha ushiriki zaidi wa makundi maalum kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti. It is upon you political parties to ensure that actually you provide the environment, a safe environment in which there is strong participation of people with special interests. This will solve a problem, particularly at the local level, where we have to add until we get to the 2/3. So if we get the right proportion from the elections, then we don't have to nominate. We will consider setting aside a proportion of nominations for all elective positions to women candidates in every county. We therefore ask women, youth, and persons with disability to present their candidature for competitive elections. Tume ya Kitaifa ya Jinsia na Usawa imetangaza kwamba itakabiliana vilivyo na aina yoyote ya ubaguzi katika uteuzi wa vyama vya kisiasa. As we move to August 9th general elections and also to the party primaries and the whole process, I want to assure you that the National Gender and Equality Commission will monitor each and every process. And this is not a threat. I usually say I'm a perennial petitioner. There are those things that we shall find that will require us to go to court. Tume ya IEBC imesema kuwa vikwazo vya kisheria vingalipo. We recall the introduction of legislation to ensure that special interest groups are represented in decision-making bodies of political parties. We may want to ask ourselves
if this has had an effect on giving women a face or a platform within the political parties. Tume hiyo hata hivyo imesema kuwa mwongozo wa kuhakikisha vyama vya kisiasa vinafikia kanuni hiyo upo tayari na itashauriana na vyama hivyo kuhusu jinsi ya kutekeleza. Kamchemenza, Darubini. Tuangazie sasa mtazamaji masuala ya kufungamana na siasa, ambapo mweka hazina wa muungano wa UDA Omingo Magara amejiuzulu kutoka wadhifa huo, akisema amehangaishwa kwenye muungano huo. Kujiuzulu kwake mtazamaji kunajiri saa kadhaa baada ya kiongozi wa chama hicho William Ruto kuondoka nchini kwa ziara ya nchi ya kigeni. Akiongea katika kaunti ya Kisii, Magara ambaye anataka kuwa gavana wa kaunti hiyo amesema ni vigumu kuwania kiti hicho kupitia chama cha UDA. Hata hivyo amesema wanashirikiana na ufuasi wake kuamua ni chama kipi watashirikiana nacho. My political future and ambitions must be sufficiently addressed, cannot be sufficiently addressed by the UDA party. I therefore immediately resign as a party member and as a treasurer. I continue talking to other political players with a view to finding political suitors that align with my vision for Kenya. Kwingineko, mwaniaji wa kiti cha useneta katika kaunti ya Nairobi Samuel Masaki amejiunga na chama cha United Democratic Alliance. Masaki amesema ana uwezo wa kushinda kinyang'anyiro hicho kupitia chama cha UDA. Let's have a free and fair process, and also let's sell our agenda to the people, to the Nairobi County, to the people and to the young people, to ensure that we get the best suited position and the best suited candidate to flag this ticket with the other candidates. Na mwaniaji wa chama cha UDA Ann Kagure ameahidi kubadilisha maisha wa Kenya pamoja na wakazi wa jiji la Nairobi. The Nairobi County, the last time that they had mass recruitment in employing people was the year 1998. Those are 23 years ago. There are those who have retired. There are those who have gotten greener pastures. There are those who have probably even passed on. I am going to make sure that I restructure and we employ more people. We are also going to eliminate the Kajo system. Huko Machakos, mwaniaji wa kiti cha ugavana wa Vinya Ndeti amesema mpango ya kushirikiana ya muungano wa Oka na Azimio bado yaendelea. Cha muhimu ni tuchukue hii nchi yetu tuiweke kama nchi moja na tuwe na uongozi mwema katika nchi yetu ya Kenya. Tunataka uongozi wa amani, tunataka viongozi watulivu, viongozi wale wanaweza kukaa vizuri hata na zile nchi zingine. Khalid Abdullahi, Darubini. Kwingineko mtazamaji, ni kwa watu 11 wamepoteza maisha yao kutokana na ajali tofauti barabarani nchini. Watu 6 wakiwemo watoto 2 walifariki huko Isiolo baada ya dereva wa lori kukosa kudhibiti gari hilo na kugonga majengo yaliyokuwa karibu. Watu wengine 5 walifariki kutokana na ajali kwenye barabara kutoka Nyabioto hadi Nyamira. Leo asubuhi lori kama mnaona hiyo picha iko nyuma yangu iliweza kupata shida, hitilafu za kimitambo, aidha ilikata brake ama chochote ilitokea, bado hatujajua. So iliteremka kutoka mlima, wale wanajua hapa Isiolo inaitwa Soboiga, mlima ambaye ni mkubwa sana, na tunaweza kupata hiyo picha kama ile inaitwa Sachangwan, mlima mrefu sana. Na kwa hivyo ilipokuja iliweza ku lose control na ikaweza kuingia kwa upande wa kulia wa barabara hii kwa kanisa. Tunakuja kumalizwa na Nei Town na ajali kama hizi ambao unaona hapa nyuma yetu. Kama juzi kuna mmoja wetu pale amekanyangwa na hizi maroli tu. Ukiangalia hizi gari ndogo ndogo saa hii hazifanyi accident ambaye hizi roli zinafanya. Na ukija kuchunguza hao madereva hawalali usiku mzima ni kusafiri. Sasa mtu aje anaendesha gari ambaye akili yake haijapumzika. It is coming to around 20 million damage. Now we are worried, but we are trusting God kwamba Mungu atatengeneza njia, kwa sababu hata tujui hall watoto wa Sunday school watakuwa wapi, wafanyabiashara watakuwa wapi, maji tutapata wapi, na mnajua hii ni mji wa Isiolo. Wenye walikufa walikuwa watu 5 walikufia hapo, wengine tuwatoa ndani. Walikuwa watu 5 na mmoja alitoka, yeye alikuwa hakuumia sana. Wengine walipelekwa kwa hospitali ya Kisii. Hii ya Nissan ilikuwa speed sana, kwa sababu venye alikuwa unaangalia ile impact iliongea ikalia toka nyuma ilikuwa ya speed.
We are able to manage all the cases within our facility because one involves orthopedic care, and we have enough orthopedic surgeons, and they're already attending to that patient. The other one requires a maxillofacial surgeon who is within the facility and is already attending to that patient. The one who has a head injury, from the assessment that we already have, requires conservative management and monitoring, and that one can be done from within the facility. But Na mtazamaji, pole kwa ndugu, jamaa na marafiki waliofiwa kwenye ajali hizo. Na kwa taarifa hiyo ndipo tunakamilisha awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Wafanye vitu offline, tungeni gadgets na sites wana use, siwache strangers wapate chance kuabuse. Nimeshindaje pesa kompe sija participate, unadai info yangu na iko private, identity yangu haupati utumii, zangu ni zangu na bado nitazishikilia. Una post story ati ni real news, kwa mimi mpaka nione social news. Una text only to me to refuse, but it's all fine, nitakureport for real. Wazazi, watoi na maithu wetu, don't be fooled. Get cyber smart and enjoy safe entertainment and education online. The Communications Authority of Kenya. Mawasiliano kwetu, nguvu kwako. This week on Good Morning Kenya. The health system in Siaya has improved greatly. Yes. Because previously, before we came in, even child mortality rate was very high. Governor Colonel Rasanga has steered the county of Siaya for 10 years now. Did you ever see at some point that the president and Honorable Raila Odinga would shake hands? I never imagined it. What is his opinion on national politics? The way Uhuru has now come to support Raila, yes, for presidency, that is a very big mark. That is like rubbing out tribalism completely from in this country. Join me this Wednesday on The Viewpoint at 7:30 a.m. on Good Morning Kenya, only on KBC Channel 1. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibu tena mtazamaji, tuelekee sasa mahakamani ambapo seneta wa kaunti ya Meru Mithika Linturi ameachiliwa huru baada ya upande wa mashtaka kukosa kutoa ushahidi dhidi yake kwa wakati unaofaa. Seneta huyo amekuwa huru kwa dhamana ya shilingi milioni 2 pesa taslim baada ya kutoa matamshi ya chuki kwenye mkutano wa hadhara mjini Eldoret. Jaji mkuu wa Nakuru Edna Nyaloti amemwachilia huru seneta wa kaunti ya Meru Mithika Linturi kwa dhamana ya shilingi milioni 2 kufuatia kesi yake ya kutoa matamshi yasiyofaa wakati wa mkutano wa hadhara. Nyaloti amesema upande wa mashtaka umekosa kutoa ushahidi katika kipindi cha siku 15. Respondent and granted the DPP a last adjournment to make up their mind to either charge the respondent or withdraw the application. And this miscellaneous application is withdrawn, the file be closed, and the cash bail be released to the depositor. Maafisa walio huru wa tume ya kupambana na ufisadi wamepatikana na hatia ya kupora fedha kuhusiana na zabuni ya uchaguzi wa mwaka 2013.
Hakimu mkuu Lawrence Mugambi pia amesema washukiwa wanakabiliwa na mashtaka ya kuhusiana na kampuni ya Solarmark Technologies kuhusiana na utoshoaji ushuru. The second accused and the second and the accomplice and witness were preyed on by the fourth accused, largely for their inexperience and ignorance of the applicable law. As already explained, one cannot cite vulnerability and ignorance of law to escape criminal culpability. Wakati huo huo, mtaalamu wa tume ya kupambana na ufisadi nchini Alex Kinyanjui amesema amepata jumbe za mawasiliano ya simu ya gavana wa kaunti ya Samburu Moses Lenokulal na washukiwa wengine kuhusiana na kashfa ya shilingi milioni 84 kuhusiana na kusambaza mafuta ya petroli kwa kampuni ya Oryx. Linchalo, Darubini. Na mtazamaji, na kwenye masuala ya elimu ni kwa waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kwa mfumo wa elimu hautaathiriwa na mabadiliko katika siasa. Akiongea katika kaunti ya Murang'a alipozindua madarasa ya junior secondary katika shule za upili za Gituto, Githinja na Kahuhia Girls katika kaunti ndogo ya Kahuro, Magoha alisema kuwa mfumo ulioko wa elimu uko dhabiti na una msingi imara unaweza kuhimili mabadiliko yoyote ya kisiasa. Huku nchi hii ikiingia kwenye kipindi cha kampeni tayari kwa uchaguzi wa tarehe 9 Agosti, Wizara ya Elimu imewahakikishia Wakenya kwamba mfumo ulioko wa elimu hautaathiriwa na matokeo ya uchaguzi huo. So the fact that there is going to be a transition in government does not matter. The fact that me and my team shall not be there does not really matter. The children are very well taken care of as per the constitution. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kuwa mipango ya elimu inanuia kukamilishwa jinsi ilivyopangiwa. I think it is now true that all the books have been delivered to all schools in preparation for grade 6 in May. In terms of the teachers were trained early in December. In terms of the assessments that shall be done for them, the assessments are ready. Wakati huo alisema kuwa wizara hiyo imeziba mianya ya udanganyifu katika mitihani ya kitaifa. Kwingineko, serikali imehimizwa kuhakikishia usalama wa wanafunzi kwenye maeneo yanayokumbwa na mizozo katika kaunti ya Laikipia wanapofanya mitihani yao ya kitaifa kuanzia wiki ijayo. Tunaelekea mambo ya exam ya watoto wetu. Tunataka serikali iweze kulinda watoto wetu area Olmoran, Lonyek, Magadi, kwa sababu huko ndio hakuna usalama. Tunataka serikali itie nguvu kwa upande huo. Na hazina ya ustawi wa maeneo bunge imehamisha mojawapo ya taasisi kubwa zaidi za elimu kutoka kwenye uwanja wa shirika la huduma ya vijana kwa taifa mjini Naivasha. Shule ya msingi ya NYS ambayo kwa miaka mingi imekuwa chuo cha mafunzo itahamishwa eneo jingine kufuatia wasiwasi kuhusu usalama ulioibuliwa na wazazi na wasimamizi wa taasisi hiyo. Kila kitu ambayo inatakikana kwa shule tutakuja naye. Ile haiko tutanunua. Tuko prepared kuhamisha kila kitu. Tuachie NYS mambo yao watumie pale. Sababu area ni kidogo, kumekuwa na shida ya vyo, sewage, sisi tuko chini, shule iko pande ya chini. Timothy Kipnusu, Darubini. Tena mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za fulusi ambapo Kenya itaendelea kuuza maua, mboga na matunda nchini Russia licha ya vikwazo vilivyowekewa taifa hilo na Marekani na nchi nyingine za Ulaya. Katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo Harry Kimtai amesema Kenya haijapokea taarifa yoyote kuhusu vikwazo vya kibiashara dhidi ya Russia na hivyo itarejelea mauzo ya maparachichi nchini Russia tarehe 4 mwezi Machi. Russia inatekeleza operesheni ya kijeshi dhidi ya Ukraine ambayo imedumu kwa siku 4 zilizopita. Kwa mujibu wa maafisa wa Wizara ya Masuala ya Kigeni, Kenya inakadiria vikwazo vilivyowekewa Urusi kubaini ikiwa vina athari zozote kwa nchi hii
baada ya baadhi ya benki nchini Russia kufungiwa nje ya mtandao wa utekelezaji shughuli za kifedha almaarufu SWIFT mwishoni mwa wiki. Russia ni soko pili la mauzo ya maparachichi kutoka Kenya baada ya Jumuiya ya Ulaya hususan maparachichi aina ya fuete, na huku ikitarajia kurejelea mauzo ya maparachichi nchini Rusi wiki ijayo. We shall open officially on the 4th day of March 2022 so that our exporters, our farmers, our value chain actors can be able now to celebrate the milestone in getting back into the market. Serikali inasema kuwa shehena ya kwanza itapelekwa nchini humo, kwani zaidi ya wafanyabiashara 25 wanaouza maparachichi ugenini hawajapokea taarifa yoyote ya kufutilia mbali mauzo hayo. From these countries, the two countries that are fighting, so we expect that we are going to make adequate preparations to ensure that there is continuous flow of trade in terms of inputs. If it is going to affect us, we shall make plans to change the suppliers so that we produce more to support those countries that are going to receive the refugees from Ukraine. So in one way, I think it is important for us to ensure that we make sure that our farmers are able to supply on short notice. Hayo yanajiri huko kiwango cha mauzo ya maparachichi nchini China kikitarajiwa kuongezeka baada ya kuafikiwa kwa mkataba wiki iliyopita, ambapo China itakubali kununua maparachichi mabichi kutoka Kenya na sio tu yale yaliyowekwa kwenye jokovu. Internal systems, what they care is that you are not sending them anything that has any quarantine pest. What they care is that there is no exceedance of pesticide above the required limit. What they care is that it is safe for consumption. Shehena ya kwanza ya mauzo ya matunda nchini China inatarajiwa kufikia soko la nchi mwezi Mei mwaka huu. We envisage within the shortest time possible, then they'll be able to make contacts into Kenya, and we can be able to have probably some consignments leaving even as early as May or thereabout. Kenya iliuza tani 85 za maparachichi mwaka uliopita kutoka tani 70 za maparachichi mwaka uliotangulia, na kuiletea nchi hii pato la shilingi bilioni 14. We are still keen on Germany's DFB Pokal as the quarterfinals is around the corner. In football, it is easy to be intimidated by the top flight teams, but as fate would have it, new entrants do sometimes turn the tables with their patience, perseverance and self-belief. Borussia Dortmund are out of the competition. St. Pauli take all the spoils. It is therefore a tight affair this Tuesday, 1st of March 2022 at 10:45 p.m. in a match pitting Union Berlin against FC St. Pauli. Watch this spectacular duel live and exclusive on KBC Channel 1. KBC, your true sports partner. Sauti Sol member Savara Mudigi has finally released his much-anticipated album dubbed Savage Level. Doing this album, I can just create a nice vibe and people light up. And when I do that, then party purpose. I mean, ukiachwa chika. I know I might sound biased, but have you people been seeing what he's doing on these socials? It's too much now. Corazon yani alienda tu pale kwa IG akasema she's single again. KRG the Don was telling Dufla, wewe njoo nikufunze mziki, wewe ni chipukizi. We hope to see a comeback of this eminent festival. She bend over backbreak, steaming hot water vapor. I wanna date, rocking on the midnight train. Oh Lord, stay
Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba ni wakati wa kuvalia sare rasmi za spoti. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Nangonanga na taarifa kwamba taifa la India huenda likapewa haki ya kuandaa makala 44 ya mashindano ya Chess Olympiad yaliyokuwa yameratibiwa kuandaliwa nchini Urusi mwezi Julai mwaka huu. Kufuatia vita uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, taifa la Urusi limepokonywa haki ya kuandaa mashindano hayo, huku taifa la India likiwa pekee ndilo limewasilisha ombi la kuandaa mashindano hayo yaliyopaswa kuandaliwa mjini Moscow. Mashindano ya mwaka huu ya Chess Olympiad hayataandaliwa nchini Urusi kama ilivyopangwa awali baada ya shirikisho la mchezo wa chess duniani FIDE kuamua kupokonya mji wa Moscow haki za kuandaa mashindano hayo kwa sababu ya mzozo ulioko baina ya Urusi na Ukraine. Taarifa kutoka kwa baraza la shirikisho la FIDE ilisema, na nanukuu, baraza la FIDE limeamua kuwa makala ya 44 ya mashindano ya Chess Olympiad pamoja na mashindano ya wachezaji walemavu na mkutano maalum hautaandaliwa nchini Urusi. Shirikisho la FIDE litafanya kila juhudi kutafuta taifa lingine andalizi na kuwasilisha habari kwa wakati ufaao. Mwisho wa nukuu. Taifa la India ndilo taifa la pekee kwa sasa lilowasilisha ombi la kuandaa mashindano hayo, lakini shirikisho la FIDE lingali linapokea maombi ya kuandaa mashindano hayo yanayotarajiwa kuanza tarehe 26 mwezi Julai hadi tarehe 8 mwezi Agosti mwaka huu. Kenya tayari imeichagua timu ya wachezaji 10 itakayoshiriki kwenye mashindano hayo ambayo huandaliwa baada ya kila miaka miwili baada ya kufanya uteuzi wa wachezaji kwa muda wa miezi mitatu. Kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya mpira wa kikapu ya wanaume Kenya Morans imeondolewa katika mchujo wa kufuzu kwa mashindano ya kombe la dunia ya FIBA mwaka 2023 baada ya kupoteza mechi yao ya 3 mfululizo kwa alama 155 kwa wenyeji Senegal mjini Dakar. Timu hiyo inayofunzwa na Cliff Owori ilikuwa imepoteza mechi zao 2 za ufunguzi dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Misri mtawalia. Pulls up, long two is good, nothing but net. Kenya Morans iliingia uwanjani kinuia kuandikisha ushindi wao wa kwanza kwenye mashindano hayo, lakini matumaini yao ya kufuzu kwa awamu ya pili yalififia baada ya kupoteza mechi zao zote za makundi. Babacar Toure says enough's enough. Off a couple of misses. Kikosi hicho kilicho chini ya ukufunzi wa Cliff Owori kilionyesha makali yao, huku Preston Bungei na Joel Awich wakimakinika vilivyo kwenye robo ya kwanza, lakini wakapoteza alama 28 kwa 10. And now the poke away by the big fella and another big dunk by Youssef Ndoye. Vigogo Senegali walinyakua robo ya pili alama 25 kwa 19. Senegal lead. Inside. Jump hook is good off the glass. Morans ilishindwa kumakinika na kupoteza robo ya 3 na ya 4 alama 21 kwa 13 na 26 kwa 13 mtawalia. Faye knocks down the 3. Shot clock running down. He's going to have to do something quick. Preston Bungei alikuwa mfungaji bora wa Kenya kwa alama 19, huku Youssef Ndoye akifungia Senegali alama 21. Senegal have numbers. They go all the way across. Badio D3 is good. Ushindi wa Senegali ulisitisha matumaini ya Kenya ya kufuzu kwa hatua ya pili ya michuano hiyo. Mechi za mkondo wa pili za kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2023 zitaandaliwa mwezi Julai mwaka huu. Thanks gives it up and a throw down. Algarendai. Gana na basketball tutupie jicho golf ambapo mchezaji Leo Gitonga wa Limuru aliibuka mshindi kwenye mkondo wa pili wa mashindano ya gofu ya Safaricom iliandaliwa katika uwanja wa gofu wa Limuru. Kwingineko, Kenya Breweries imetangaza udhamini wa shilingi milioni 69.5 za kudhamini mashindano yajayo ya gofu yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi ujao jijini Nairobi. Mashindano ya gofu ya Magical Kenya Open yanatarajiwa kuandaliwa kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi ujao katika uwanja wa gofu wa Muthaiga, na yatawaleta pamoja wachezaji 156 wa gofu kutoka Kenya na duniani kote, wakiwemo wachezaji 8 wa Kenya wa kulipwa na wachezaji 6 chipukizi wa Kenya. Mshindi wa mashindano hayo akiondoka na kitita cha shilingi milioni 5. Please come in all your numbers. Come and watch the Magical Kenya Open, experience the golf and experience all that we have for you in the Kenya Open. Kwingineko, mchezaji gofu Leo Gitonga wa Limuru alibuka mshindi katika makala ya pili ya mashindano ya gofu ya Safaricom yaliyoandaliwa katika uwanja wa gofu wa Limuru.
Gitonga sasa ni mshindi wa pili kujikatia tikiti kushiriki fainali za msururu wa mashindano ya gofu ya Safaricom zitakazoandaliwa katika uwanja wa Vipingo Ridge, kaunti ya Kilifi mwezi Agosti mwaka huu. Mchezaji huyo anaungana na Cyprian Bundi kutoka Nanyuki aliyebuka mshindi kwenye mkondo wa kwanza. Katika kitengo cha akina dada, Susan Koinange aliibuka mshindi baada ya kunyakua alama 42. Yesterday I started pretty badly. My first shot went pretty off. It went really low and just almost went out of bounds. But I kept a good attitude, and that's really all what golf is. It's all about the attitude. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Taarifa yake Daniel Mwendwa ndiye inatukamilishia habari za spoti. Shukrani kwa kutizama. Naitwa Timothy Kipnusu. Tucheze tena hapo kesho panapo majaliwa, na peleka usukani kwa mwenzangu Ben Chumba katika kile kipindi ambacho na kienzi cha Usije Sahau. Maridadi kabisa mtazamaji, katika makala yetu ya Usije Sahau hii leo tunaangazia mtaa wa Shauri Moyo. Shauri Moyo mtazamaji ni mojawapo wa mitaa ya zamani zaidi ya mabanda jijini Nairobi. Umekuwepo tangu mwishoni mwa miaka ya 30. Huenda ni mtaa wa mabanda wenye shughuli nyingi zaidi jijini Nairobi. Mtu anapoingia humo unakutana na maelfu ya wakazi wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Chimbuko la jina la mtaa huo Shauri Moyo linashangaza. Hebu tuwasikie baadhi ya wenyeji wa eneo hilo walikuwa na yepi ya kusema. Wewe mwenyewe binafsi inaitwa shauri yako. Ushauri moyo wako, ujue kama utaishi ama utaishi. Unaona? Ukitaka kwenda uende. Ukitaka kukaa ukae. Sasa hiyo umeshashauri moyo wako. Huko kunaitwa Shauri Moyo. Hapo kitambo kulikuwa na wazee walikuwa wanaishi huko ambao walikuwa na maoni ambao walikuwa wanashauri watu. So kulingana na ile ujuzi ama ufahamu niko nao kidogo, hao wazee walikuwa wanashauri watu kulingana na vile wanakaa wanaishi. So ndio sababu kulikuwa kunaitwa Shauri Moyo. Kwa hiyo walikuwa wanashauri watu kulingana na vile wanafaa kuishi. Ni kama watu huko wamelose hope na life, yani juu ya maisha duni, ndio kwa maana wakaita Shauri Moyo. Mimi ni Mu-Uganda lakini hapa naishi ni Shauri Moyo. Sijui maana ya Shauri Moyo ni gani, lakini nakaa Shauri Moyo kumaliza miaka 3 nakaa Shauri Moyo. Mtazamaji, ikiwa labda unajiuliza maana Shauri Moyo ni gani, lilianza wakati wa utawala wa ukoloni, wakati wa Uingereza walipojigawa ama walipogawiwa katika eneo la Nairobi katika makazi kuambatana na rangi. Kulikuwa na rangi tofauti tofauti zilipokuwa ama zilitolewa kulingana na uraia. Kulikuwa na raia wa daraja ya kwanza na ya pili na ya tatu. Wale wa daraja ya kwanza walikuwa wazungu walioishi kwenye maeneo ya Ngong, Karen na baadhi ya sehemu za mtaa wa Westlands. Mtazamaji, wale wa daraja ya pili walikuwa Waarabu na Wahindi walioishi kwenye maeneo ya Westlands na Pangani, lakini wazungu wakaingia kwenye maeneo ya Westlands na Waarabu wakashurutisha Wahindi kuhamia Eastleigh. Waafrika ambao hawakuwa na mahala pa kwenda walilazimika kuchagua iwapo wataondoka au kuendelea kukaa humo. Lilikuwa chaguo gumu sana, na hivyo ukabuniwa mtaa wa Shauri Moyo, kwani Waafrika walilazimika kushauriana na moyo zao kuamua iwapo wataondoka au kukaa. Basi hiyo ndo maana ya Shauri Moyo. Ndio. Yaani wenyeji pale iliwabidi washauri nyoyo zao kama watakaa ama watakwenda. Ndo waamue. Kabisa. Mtazamaji, hadi kufikia hapo hatuna la ziada ila kulikunja jamvi la Darubini. Kwa niaba ya wale wote walifanikisha matangazo haya, kwa heri. Jina langu Ben Chumba. Nami mtazamaji nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Tukutane tena hapo kesho mida ya saa 1.